first time mag-Station of the Cross na kaming tulo. Char. Hi guys, karon di ay is Holy Thursday. Nyata karon diri sa Sitio Gabok, Manolo Fortich kay para musaka sa bukid ug para mag-Station of the Cross. First time dai namo diri guys. Naka-idea lang mi about ani nga lugar tungod ni mama. Kay gikan man sila diri ganinang buntag. Sumo to naka-decide mi nga moanhi diri. Unya kamo lang mi baklay nakita namo nga luag man diri dapita. Pwede man dai ni mag-parkingan diri og sakyanan. Sa simbahan mi nag-park ganina pagabot. Nya wa mi kabalungan naman di ma-parkingan diri. Luag kay lawan palibot. Oh. So, pwede ra diri makapark. So, mo na nga si TJ ni Bal dito sa simbahan kay yang gikuang sakyanan. Layo-layo pa mong baklayan, guys. Layo-layo pa mong sakaan. Ato pa nga bukid among sakaan, oh. Ato dito dapita. Alam, medyo sakaon gid siya, bi. Kaya. Ginoo ko. Amo di ngan nila di. Kaya mo di. Ganun di. Dili gunit do. Ha? Dili gunit manen. Grabe ka. Anak ka pasaka, oh. Oh. Si Imim. Pas-pas kay si Imim mo. Wala pa ganito ka. Sugod sa unang istasyon. Anak na kayo. Ano dito? Free station. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. So, nahuman namin sa first station. Second station. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by your holy cross, you have redeemed the world. Done. Second station. Third station. Repent for having offended you. Grant me your grace to love you forever by following your will. Amen. Amen. Done. Third station. Fourth station. Jesus meets his sorrowful mother. Done nami sa fourth station. Fifth station. May your grace to love you forever by following your will. Amen. And sa fifth station. Naka na ta sa hagdanan. 33. Dito ni kitok-tok dahil. We are now in sixth station. Our art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Done sa sixth station. Most gentle Jesus, you have always pardoned me. Done sa seventh station. Oh, we are now sa eighth station. The woman of Jerusalem wept over Jesus. Done sa eighth station. Ninth station. Jesus falls the third time. Ingon nila, para dili ko no kapoy inigsaka. Anak ka. Na. Oh. Kesa mag-straight ka ug saka. Anyway, na naman ta sa 10th station. To love you forever by following your will. Amen. So, niya ta sa 11th station. Christ of his death for our salvation. 12th station. Jesus is raised upon the cross and dies. I entrust my soul into your hands. I love you, my Jesus. 13th station. Jesus is taken down from the cross. Di mo na siyang last na. Oh, kay ko naman dito. Diyan na ang conclusion naman diha. Oh. Ang 14 may last. Oh. So nanata sa 14th station. Jesus is laid in the sculpture. Thanks God. Human namin sa 14th station. So conclusion namin. Okay. Kaya mo ba? Ito. World without end. Amen. Our one in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. The Father, the Son, the Holy Spirit. Nahuman na jud ni sa amo ang Station of the Cross. Nasas pa kay namo ka no? Mong naugan. So nilabay na ta sa Station 1. Okay na yan.